Good day, my dear students. I am once again your math teacher, Sir Sai. So we are now in Module 6, Square Roots of a Number. So let's begin our discussion with an activity. So we have to look for a pattern. So you have the first. Okay. So observe and analyze and then look for a pattern. Okay, so the next, so my question is, what will be the next number? So you have 1, 4, 9, 16. Okay, so you can pause this video and analyze. Okay, so mapapansin natin, so yung una natin ay 1. Meron tayong isang small na square. Yung pangalawa naman natin is 4. Mapapansin nyo, meron na siyang 4 na maliliit na square. Tapos yung mga squares na yan, gumagawa ng isang mas malaking square. Yan. And then you have yung pangatlo natin, which is 9. So, meron tayong 9 na maliliit na squares. Pero kapag pinagsama-sama natin siya, yan, square pa rin yung nabubuo niya. Perfect square. And then the next is 16. So, you have 16 small tiles, small square tiles. Pero kapag pinagsama-sama natin siya, makagawa pa rin tayo ng isang perfect na square. So, the next number is 25. So, kailangan natin ng 25 na small tiles, so small square tiles para makagawa ng malaking square o perfect na square. So, ang tawag natin sa kanila ay mga perfect square numbers. Yung 1, 4, 9, 16, 25, 36, okay? So on and so forth. So, papansin natin sa gilid, look at this one. So, meron tayong dalawa sa gilid, tapos dalawa rin sa baba. Ito naman, tatlo sa gilid, tatlo sa baba. And then, ito, 4, 4. Susunod nga, 5 at saka 5. So, ang tawag doon ay mga perfect square numbers. Yung 1, 4, 9, 16, 25, so on and so forth. Okay, next. So, let us study this wristwatch. Ano, sabi dito, will you avail this kind of wristwatch? Kung nakita kayo ng wristwatch na ganyan, ano ba masasabi niyo sa wristwatch na yan? Ah, sir, mukhang parang iba-eka yung mga numbers na nandoon sa wristwatch. Well, actually, tama yung mga numbers na nandito to tell time. Ano? So, yung square root of 1, ang katumbas niya ay 1. Yung square root ng 4 ay katumbas ay 2. Yung square root of 9 ay 3. Square root of 16 ay 4. And then, yung iba rin. No? So, square root. Pag-uusapan natin, ano ba tong square root na to? No? Although na babanggit ko to paminsan-minsan sa aking mga videos. No? So, this is the right time to know ano ba sila. Okay? How do you get the square root of a number? Okay. So, next. So, let us define square roots. Okay? The symbol, ito yung symbol, is called the radical sign. No? So, the square root of b is written as square root of b, where b is called the radicand. Also, the square root of b is written as negative and then square root of b. So, dito, ang tawag sa symbol na to ay radical sign. Tapos, yung number sa loob, say for example, 4, yung 4 naman dito is called the radicand. No? It is called the radicand. Ito yung radical sign. Next, let's proceed to principal roots. A number has two square roots, one positive and the other negative. The non-negative square root is called the principal square root. No? So, kanina, ang 4, ano? So, kapag kinuha natin ang square root na yan, parang ganito lang siya. Isip kayo ng number na minultiply sa sarili niya para lumabas yung 4. Okay? So, di ba 2? 2 times 2. That is 4. Aside from 2, meron pang isa. That is negative 2. Negative 2 times negative 2 will also give us positive 4. Ano? So, ang square root ng isang number ay pwedeng positive, pwede ring negative. Ngayon, kapag sinabi nating principal square root, ang kukuhanin lang natin is the positive na square root, yung non-negative. No? So, sabi dito, square root of 4 has roots 2 and negative 2. This is because both 2 squared and negative 2 squared yields to 4.
So, same as square root of 25. Ang square root of 25, kung mag-iisip ka ng number na multiply sa sarili niya, so, ang pwedeng sagot ay 5 at saka negative 5. Ano ang principal square root dyan or principal root? Itong 5 na to. Okay? Next, classifying the principal root as rational or irrational. Sabi dyan, when the radicand is a perfect square, kamukha ng mga numbers na na-encounter natin noong activity, so ang tawag sa kanila ay mga rational numbers. Kapag kinuha natin yung square root ng 4, ng 9, 25, 100, 36, 81, 64, sila ay mga rational numbers. Magiging irrational sila kapag yung number ay hindi perfect square, gaya ng 3. O isip nga kayo ng number na i-multiply sa sarili niya, lalabas ay 3. Diba? Wala. Actually, merong number. Pero, may mga decimal values na non-terminating at non-repeating. Hindi natatapos at hindi pa ulit-ulit yung mga numbers. Sila yung tinatawag nating irrational. So, yung mga numbers na hindi perfect square. Okay, next. So, let us test it out. Sino sa mga ito ang rational at irrational? Okay, yung una, yung square root of 1. Yung square root of 1 is rational. No? The roots are 1 and negative 1. Tapos, ang principal root natin ay 1. Diba, kinukuha lang natin yung positive o yung non-negative. Yung non-negative, so 1. Rational siya. 1 times 1 is 1. Negative 1 times negative 1 is 1 also. How about square root of 2? Ayan, irrational yan. Yung 2 kasi ay hindi perfect square na number. And then, yung square root of 25 is also a rational number. Ang roots niya ay 5 and negative 5 at ang principal root is yung positive 5. Next, let us determine between what two consecutive integers the square root of a number is. If the principal square root is irrational, the exact value of the roots cannot be determined, but we can identify between what two integers the square root of a number is. First, observe the number line below. So, ito ay isang number line. Kung papansin nyo, ang square root of 1, ang katumbas na dito ay yung 1. 1 times 1 is 1. Principal square root to ha. So, yung square root of 4 is 2, square root of 9 is 3, 16 ay 4, 25 ay 5, 36 ay 6, square root of 49 ay 7, 64 ay 8, 81 ay 9, 100 ay 10. No? So, kunwari ang tanong ko, where is square root of 6 located? Saan kaya makikita si square root of 6 dito? Hindi man natin siya eksaktong mapipinpoint kung nasaan siya, pero alam natin kung nasaan siya, kung ano yung mga integers na malapit sa kanya. Ano? So, siya ay nakapagitna sa anong dalawang integers na ito. Okay? So, ang square root of 6, diba ito ay square root of 4. So, nandito siya, square root of 6, around here. Square root of 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, masasabi natin na ang square root of 6 is between square root of 4 and square root of 9. So, masasabi natin ngayon na si square root of 6 ay nasa pagitan or it is between 2 and 3 on a number line. Ito si 2, tapos ito si 3. So, sa square root of 6, nasa pagitan siya ni 2 at ni 3. Kapag tinignan kasi natin dito, yung square root of 6, nasa pagitan siya ng square root of 4 at square root of 9. So, let's have more examples. So, eto. Una, hanapin natin si square root of 23. Okay? So, alam natin na si 4, ang katumbas niya ay square root of 16. Tapos si 5 naman, square root of 25. Kaya, si square root of 23, nandito siya nakapaloob. Around here, sa area na to. Kaya, yung square root of 23 ay located between 4 and 5 sa isang number line. Nandito siya. Okay? So, next, how about yung square root of 28? Saan natin kaya makikita si square root of square root of 78 pala? Saan makikita si square root of 78? Okay? So, dito, alam natin na si 8, no? So, equivalent din siya sa square root of 64. 8 times 8 ay 64. Tapos, yung 81 naman ay sa 9. Yung square root of 81 sa 9. So, automatic, si square root of 78 nasa pagitan ni 64 at 81. So, therefore, si square root of 78 is located between 8 and 9 on the number line.
So, dun sila makikita. Okay? So, yun lang and I hope naintindihan nyo. Kung meron kayong mga kaunti pang hindi maintindihan o hindi pa ma-master, pwede nyo ulit-ulitin ang ating video. And that's all. Thank you.